道理で。What? まさか初音さん外で起こっていること何も知らないの？ Best beat in the show. Best joke in the whole show. Okay, My Hero Academia Season 7 Episode 4. 現状ただ一人、青山さんだけがオール・フォー・ワンを欺くことができるかもしれない。 Hopefully, but doubtfully. 待てガイズ。 Okay, the voice of reason. 罪は罪。 Okay, 言いたかねえさ。 not the direction I was hoping. お前らが一番の被害者だ。今さら信じられるのか。 You do realize you're trying to convert your high school friend back from a Nomu, right? 過去の話でしょ。 That was 彼の not his choice, 心の but 内 I... を救い取れなかった唯一の方法だからです。合宿でひでえ目にはあってっからな。5発くらいハウザーぶち込んでトントンだな。突っ込みづらすぎるからやめろ。あの時みんな言ったよな。責任を分けて Sound くれって。 argument. 一人で行かせないって。余計なお世話は。 Oh, thank God, I was thinking they were gonna do that for every person in the class. 一緒に踏ん張れるんだよ俺たち。君たちの気持ちはわかるが、ここは冷静に。緑谷オール・フォー・ワンを誘導すると言っていたが、何か具体策はあるのか。いえ、それは。だろう When な。 Aizawa calls, you don't even need to answer. 塚内さん、この責任は見抜けなかった担任の俺にあります。青山、俺はまだお前を除籍するつもりはない。 Give this guy a medal already. A 組担任として俺に考えがある。考え。塚内さん、一応青山とご両親には話が聞こえないよう配慮を願います。 Oh, Ah, smart. わかった。 Smart. Oh, they won't know what the lie is or something like that. 俺が考えた作戦は I hate you. 確かに実現性が高い。ええ、彼次第ですが。期限は1週間しかありません。 It's so cool that we're put in the perspective of Aoyama and All for One, I guess, because we 内容 don't の know 検 the 証は本 plan. 部で詰めることにします。 Bakugo in slippers with his full gear on. まずはコスチュームをどうにかせねば。バラバラになってしまったからな。僕も。 Have you considered slippers? 計測してギリギリまで個性を伸ばさないと。次の戦いに備えるために。万全を期すために。 Oh, 直してお the かないといけない装備 crazy だ。 girl. Oh, come on, that was so predictable. あらま、お久しぶりですね、緑谷くん。 Thank God Uraraka isn't here. いやいや、どうもすみません。何かご用ですか、お二人さん。危機感知が反応しなかった。渋さだったしな。 I think Danger Sense did you a solid one. 我々コスチュームの修復をお願いしたく訪ねてきた。普段通りアイテム事務所に頼めばいいじゃないですか。いや、今はアイテム事務所というか流通が機能してないんだよ。 Actually. だからサポート課に来たのだが。へえ、そうなんですか。通りで。What? まさか初音さん外で起こっていること何も知らないの？ Best beat in the show. Best joke in the whole な show. んでお前は毎回そう爆発するんだ。ここに来たってことはコス修復だね。お入り。 Well, it looks in here the same as it looks outside, so 肝入りの遊泳バリア、その開発主任を担当しててね。作動後の管理もしている。 oh yeah, the whole moving サポート system. が総動員だよ。ミッドガントレット、最新圧縮技術のアイテムですね。海外の試作品でストックがなくて直してもらいたいんだ。急ぎですか。 Well, 無理
ですね。すみません。この損傷具合だとほぼ作り直しになりますが、圧縮機構に必要なコンデニウムがないので現状無理です。ごめんなさい。 Okay, girl. すごく無理っぽい速さで奥に。初音君、俺のアーマーは。使用処がなきゃ無理です。 Okay. 大丈夫、俺らが作るよ。機械いじりの虫である初音君なら引き受けてくれるのではと思ってい Okay. た。 Is she working on something 初 else? 音さん、何を作っているの？飛んだ。すごい。 Okay. Weren't they supposed to go underground? 避難発動時の新機構を勝手に考えてやがるのさ。以前言ったと思うが、こいつのバイタリティと発想は得意だからね。思いついたらベイビーを育てる私の言葉です。初音さんの言葉だ。やっぱりすごい人だ、初音さんは。 I guess it's her way of 甘いですね、緑 contributing. 谷君。ポリエチレンのように甘いですよ。ごめん、わからん。 あ Me なたた neither. ちヒーローが窮地に立っていることくらいは存じてます。発明がサポート課のヒーロー活動なんです。初音さん。全く同じものは無理です。ミッドガントレットにはお取りはしますが、私のベイビーでよろしければ使ってください。 Wait, when did you make them? 勝ちましょう。 Oh my god, that's so disturbing. おう、早かったな、二人とも。ちょうど準備が整ったと。よかった、もう6分。 Okay, we're keeping it. すぐ治らん。 Sure. A 組に何が起きたかは聞いてます。けれど、 Okay, can we get their faces back to normal? 頂上解放戦線および必ず戻ってくる。呪いになってねえといいけどな。大丈夫だと思う。あい I'm つは so glad to hear Todoroki's voice. なりてえもんを誰より見つめてきたはずだ。切り替えていくよ。緑谷君、爆豪君、轟君を中心にクラスを3班に分けて展開。 Okay, nice. 一方、その頃。出力 100%。 Oh, スリングフラット。 is Mirio here? I miss him so goddamn much. サインター、怪我人出てない？ You too, buddy. ねじれ、ありがとう、ありがとう。 I dig her new haircut. 状況証拠や動向から白と判断し話を進めます。 Oh, the guys that エンデ were バー with さんや Star ジー didn't ニ go スさん back. 主力ヒーローには現場指揮を取ってもらいます。そのことは承知の上とはいえ、 Is this the one who lost her 優 power? 子たちは来れないの寂しいにゃん。すんませんね。メンバーを疑ってるわけじゃないんです。にゃにゃ。信楽たちに私のサーチを悪用されてるにゃんね。全力で協力します。これは最善事 I 前 was に like, 関わ what ら are ず those? 必ずやらなければならないこと。 Okay, 分断です。 okay. スター&最低でも10キロ以上2人を引き離す。これが我々の勝利に必要な最低前提条件。 Okay. 当 Seems 然向こうもそうならないように駒を動か little してくる。 considering how fast they are. その通りだよ、塚内君。 Oh, Toya. 燃え火来るだけで我々の足は止まる。じゃあオール・フォー・ワンと信楽を引き離すためにまずダビを引き離して。ダビだけじゃないな。そう、すべてです。 Oh my god. 敵主力を分断し、各国撃破。 I understand you're gung ho, but 敵をおびき寄せ you ること ruined the が entire chart. 私は信じたい。 Nice. その担任、相沢翔 I 太。 feel like Aizawa is actually the best person to talk to him. 彼の中に異常は見られなかった。 Oh, he also can stop any quirk All for One might have on him. だからオール・フォー・ワンは植え付けてた。恐怖という種をこの子に、この子の両親に。怖いか。ああも言ってくれる友人なんて一生に何人もできないぞ。
オール・フォー・ワンを前にしたらまた僕は同じことをしてしまうかもしれない。それが怖い。だからもう降りたい。どこか光の当たらない場所で死ぬのを待つだけがいい。 See, that's really interesting to me because just as a quick side note, it's a really interesting perspective on fear because he's already at the point where he feels like waiting, just going in a corner and waiting to die. So literally he's not per se afraid of dying. It's a very interesting study in the fact that sometimes fear is such an irrational thing, in the sense that you already kind of accepted the dying part and you were always ready for it, considering that you're a hero. So on that side, there's basically nothing he could do to you worse than death, I suppose. I mean, torture, but let's not go there right now because it's not really his style. So basically, you're already ready for the worst possible outcome, but you're still afraid of that thing. I understand that most of that fear probably comes from his parents, from the fact that he subconsciously and consciously wants to protect them, but it's still a cool and interesting showing of how fear can stop you in your tracks, even though in different situations you basically are ready and accepting of the same outcome. I hope that made sense. お前は遊泳に残れないかもしれない。あいつらは友達だから優しく言ってくれたが、俺は違う。はっきり言ってやる。植え付けられた恐怖を。It can always be exploited. 戦え。戦うしかないんだ。俺はまだお前を除籍するつもりはない。俺は生徒に教えない。God, I love Aizawa. 手を差し出してくれた。友と歩め。その道は皆が歩む道だ。Okay, that was My Hero Academia Season 7, Episode 4. First, I was about to say that pretty slow episode, not much happened, but at the same time I realized that we're 4 episodes in and we already got introduced to a cool character. That cool character died in an epic way. We got 2 big reveals in 1 episode, so it's reasonable and expected now to set up the stage, you know. Yeah, I don't have very much to say about the planning and the whole, considering that they didn't really reveal anything. Cool that we got to see how things are progressing in the field. The only notable thing about this episode to me is how they were going to deal with Aoyama, which I'm glad it still retains a sense of realism, like even Aizawa telling him there's no guarantee you'll be accepted back into the school, like there are consequences, this is not a fairy tale. So that was really cool, and like I mentioned, it's so interesting seeing a hero story that feels so real and so full of consequences. Like, it's still so cool because often when you see in any kind of hero media, heroes are these powerful characters who just do what's right and stuff like that. But because of that, we never really get to see the person, how they got there, how they obtained this mentality, this desire to help people. This is what My Hero does so well. It shows us that even heroes can have a rough upbringing. So I will always love My Hero for going so deep into the backstories and making them really, really rough and brutal. And once again, I will never understand the people that kind of fall off the My Hero hype once the story started focusing more on the villains. Like, I feel like it's the best part of My Hero so far. Like, Season 1 and 2, like I mentioned before, a fun school show. But come on, objectively, you couldn't have had that for 7. Like, people who wish My Hero would go back to the way it was in Season 1 and 2, don't even stop for a second to think that if that was the case, My Hero might not have made it past Season 3 or 4. Because how much training and sports festivals can you fit into? Can you just repeat again and again in order to have a plot? Like, obviously you had to move away from that. Like, the whole point of the school is for them to become heroes, to go in the field and
do what heroes do, you know? And the fact that they had to do it sooner than they were expected is, and when we see how they deal with that, is what's so great about the story. And also seeing how they interact in relation to the villains' backstories, their motivation, and so on and so on. The only other thing that stuck with me is the fact that we're dividing everyone, so it's the perfect setup for seeing the kind of the pairings that were already made, like Todoroki versus Toya, Toga versus Uraraka. I don't know exactly who Bakugo's. I suppose Bakugo will fight All for One and Deku will fight Shigaraki or something around those lines, but I suppose we'll see. So yeah, if you enjoyed the reaction, be sure to leave a like and subscribe, hit that notification button, and I'll see you next week for more My Hero Academia. Bye!